Esta noche en todo Mexico, la atmósfera se prepara para otra noche de condiciones climáticas extremas y peligrosas. Y lo que suceda entre ahora y el amanecer del 11 de mayo podría afectar a millones de personas. Desde un calor sofocante que se resiste disminuir tras la puesta del sol, hasta tormentas eléctricas que provocan inundaciones, fuertes ráfagas de viento, fuerte oleaje en la costa e incluso temperaturas gélidas en las montañas. Esta no es una noche cualquiera en todo el país. Si vives en México o tienes familiares que viajaron durante la noche o la madrugada de mañana, quédate con nosotros, porque esta es la alerta meteorológica completa de Clima México hoy para la noche del 10 al 11 de mayo de 2026. Comencemos con la noticia más importante de esta noche. El calor implacable. Aunque el sol se ha puesto, gran parte de México no se está refrescando. Una peligrosa y generalizada ola de calor se mantiene firme en amplias zonas del país. Y en muchas áreas el calor acumulado durante el día mantendrá las temperaturas inusualmente altas hasta bien entrada la noche. Desde Sinaloa hasta Oaxaca, desde Veracruz hasta Yucatán, y desde Durango hasta la costa del Pacífico, millones de personas experimentan otra noche cálida e extremadamente calurosa. La ola de calor se mantiene activa esta noche en el oeste de Durango, todo Sinaloa, el sur de Zacatecas, el centro y sur de San Luis Potosí, el norte y sur de Nayarit, el oeste y suroeste de Jalisco, el este de Clima, gran parte de Michoacán, el centro de Querétaro, el norte de Hidalgo, el centro y suroeste del Estado de México, Morelos, el suroeste de Puebla, Guerrero, Oaxaca, el centro y oeste de Chiapas, el centro y sur de Veracruz, el sur y este de Tabasco, el norte de Campeche y el oeste de Yucatán. Las nuevas condiciones de ola de calor también se están extendiendo al sur de Baja California Sur, el este de Sonora y el suroeste de Chihuahua. Las temperaturas nocturnas se mantendrán peligrosamente elevadas en muchas zonas urbanas, y algunas comunidades podrían tener dificultades para bajar de los 30 grados Celsius antes del amanecer. En algunas zonas de Sonora, el norte de Sinaloa y el noroeste de Guerrero, las temperaturas diurnas superarán los 45 grados Celsius. Y ese calor acumulado seguirá irradiándose durante la noche, creando condiciones muy incómodas para dormir, y aumentando el riesgo de estrés por calor nocturno. Ahora hablamos de la amenaza de tormentas, porque mientras el oeste de México lidia con el calor, el este y el sur del país se enfrentan a un peligro muy diferente. Un amplio canal de baja presión que se extiende por el nordeste. El este y el sur de México sigue interactuando con la divergencia atmosférica en niveles superiores, mientras que la humedad continúa fluyendo hacia el interior desde el Golfo de México y el Mar Caribe. Esta combinación está alimentando el desarrollo de fuertes tormentas eléctricas nocturnas. La mayor preocupación esta noche se centra en el sur de Veracruz y el norte de Oaxaca. Estas zonas se encuentran bajo la mayor amenaza de lluvias nocturnas, donde son posibles accumulations de entre 75 y 150 milímetros antes del amanecer. Este nivel de lluvia puede provocar rápidamente inundaciones repentinas, desbordamientos de arroyos, deslizamientos de tierra en terrenos montañosos y condiciones peligrosas en las carreteras durante la noche. Si se encuentra en el sur de Veracruz o el norte de Oaxaca, esta noche debe mantenerse alerta. Más al sur y el este, el sureste de Puebla y el centro y sur de Chiapas también enfrentan fuertes tormentas eléctricas esta noche, con precipitaciones que podrían oscilar entre los 50 y 75 milímetros. Los relámpagos frecuentes, los aguaceros repentinos y la visibilidad reducida en las carreteras podrían generar condiciones peligrosas para viajar de noche. También se esperan lluvias moderadas a fuertes en el sur de Tamaulipas, el este de San Luis Potosí, el norte de Querétaro,
El norte de Hidalgo y el sur de Tabasco. Mientras tanto, podrían continuar las lluvias dispersas durante la noche en Coahuila, Nuevo León, Guanajuato, el Estado de México, la Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala. Incluso se pueden descartar lluvias aisladas esta noche en Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Ahora hablamos del viento, ya que las fuertes ráfagas nocturnas podrían convertirse en otro problema importante. En Chihuahua, Durango y Zacatecas, los vientos fuertes, de entre 20 y 30 km por hora, continuaron durante la noche, con ráfagas que alcanzaron entre 40 y 60 km por hora. En zonas desérticas abiertas, el polvo en suspensión podría reducir la visibilidad y crear condiciones peligrosas para conducir durante la noche en las carreteras. En el sur de Veracruz, el istmo de Tehuantepec, Oaxaca y Chiapas, los fuertes vientos del sur podrían continuar durante la noche, dificultando el transporte y las actividades al aire libre. Ráfagas de viento más leves, pero imperceptibles, de entre 30 y 50 km por hora, también podrían afectar a Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Clima, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Ahora, nuestro informe sobre la costa. Las condiciones marítimas siguen siendo peligrosas esta noche. El oleaje de largo periodo, de entre 1.5 y 2.5 metros, continúa a lo largo de la península occidental de Baja California y las costas del Pacífico de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Se esperan olas de altura similar esta noche a lo largo de la costa de Quintana Roo. Las embarcaciones pequeñas deben permanecer en puerto, y quienes se encuentran cerca de las playas durante la noche o la madrugada de mañana deben estar atentos a las fuertes corrientes y el oleaje peligroso. Ahora hablamos de lo que se espera al amanecer del 11 de mayo. A primera hora de la mañana, se prevé que las tormentas más intensas continúen activas en Veracruz, Oaxaca, Puebla y Chiapas, donde las calles inundadas, la poca visibilidad y las interrupciones localizadas en el transporte podrían persistir durante la hora pico de la mañana. El centro y el oeste de México amanecerán con un clima cálido y húmedo, con muy poco descenso de temperatura durante la noche. Las regiones desérticas del norte seguirán ventosas, con la posibilidad de que se formen bancos de polvo en suspensión. En las montañas, la situación es completamente diferente. Al amanecer, las regiones de gran altitud de Chihuahua y Durango podrían descender entre -5 y 0 grados Celsius, con posibilidad de heladas en los valles de montaña más fríos. Mientras tanto, las zonas elevadas de Baja California, Sonora y el Estado de México podrían descender a entre 0 y 5 grados al amanecer. Esta noche, México enfrenta nuevamente todo tipo de fenómenos meteorológicos extremos al mismo tiempo. Calor extremo, tormentas que provocan inundaciones, vientos fuertes, mar agitado y aire gélido en las montañas. Manténgase informado sobre el clima. Preparís y manténgase conectado con Clima México hoy. Este ha sido el pronóstico meteorológico completo para la noche del 10 al 11 de mayo de 2026. Que tenga una buena noche y nos vemos en el próximo pronóstico.